Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play The Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel, meine Freunde. Wie schon angekündigt. Achso, wir können uns nachher noch ein bisschen aufleveln. Das machen wir gleich. Eigentlich würde ich gerne mein Detective-Outfit wieder anziehen. Ne? Wir sind ja jetzt wieder ein seriöser Detective hier. Unterwegs, würde ich sagen. Und, was wollte ich noch sagen? Genau. Sie haben umsonst rausgegangen, denn wir wollen das Tagebuch. Wurf geht zum Treffpunkt. Ja, das machen wir auch. Was ist, Moment mal. Der Verletzung. Sollen wir erstmal mit Dr. Goodnight sprechen, wenn der nicht komplett weit vom Schuss ist? What floor would you like to visit? Lobby bitte. To the lobby we go. Ja. Wollen wir Felix wieder mitnehmen oder sollen wir mal eine Runde alleine gehen? Ich würde sagen, wir lassen Dr. Watson mal zu Hause. Oder sollen wir Felix mitnehmen? Wir nehmen Dr. Watson mit. Watson, Sie übernehmen. So. Guck mal, siehst du, der ist nämlich im Hotel. Ne, der ist im Hotel. Da müssen wir nur rausfinden, wie wir eine Etage höher kommen. Oh. Naja, das ist nur die Grabstätte. Können wir irgendwas machen? Nee. Wir können uns hier so einen Wodka nehmen. Da haben wir nämlich schon eine zweite. Das ist Spectrum Brown, das ist kein Wodka, ne? Moment. Wodka. Black. Red, Orange, Green, Blue, Indigo, Violet und Black. Also, nix, was irgendwas mit Brown zu tun hätte. Das ist also ein eigenständiges Getränk. Übergang Erdios. Wir wollen ja da hoch. Zu Gott Dr. Goodnight oder wie der heißt, ne? Goodnight heißt der, glaube ich. Oder, du musst doch, entweder gibt es hier eine Treppe oder wir müssen eine Etage mit dem Fahrstuhl extra hoch. Kann ja irgendwie auch nicht sein. Ah, da. Guck mal, da haben wir sie doch. Zack. Eieiei, das sieht aber gar nicht mehr so schön aus hier, wa? Eieiei. Dafür, dass das hier so ein Edelhotel ist, guck mal. Direkt in der zweiten Etage. Das ist ja dreckig. Die haben ja gesagt, hier ab der zweiten Etage, ne? Das ist alles hier für die Mitarbeiter. Oder für die niedrigeren Gäste. Bertie Holcomb is likely beside himself. Und erst die oberen Etagen sind wieder für die, ich sag mal, besser Betuchten. Das ist ja dreckig. Da haben wir ihn. Ey. Oh, wow, wow, die hat aber wirklich einen Totenblick drauf, wa? Inspector, not a moment too soon. I've just finished my autopsy report. Oh, don't be so squeamish. You won't find any viscera under my fingernails. I trimmed them just this morning. Ruth Bellamy was killed by plasma damage to the upper vertebrae, the occipital bone, and the cerebellum. If it's any consolation, her death was instantaneous and painless. I've also discovered a poisonous compound in Miss Bellamy's stomach lining ingested during her last meal. Toxic, but not enough to kill her. Spencer Woolrich complained of a stomach ailment around the same time period. I assumed he was being, you know, Spencer. But now I'm not so sure. Oh, most certainly.
Well, possibly they were trying to make her extremely uncomfortable, but I suppose killing her would also satisfy that criterion. Conversations with Mr. Woolrich tend to spontaneously transform into monologues. You'll find him on the VIP guest floor. I'd best return to work, Inspector. Autopsies always whet my appetite, and all this talk of food is distracting me. Giftanschlag. Was sagen Sie, Dr. Watson? Noch nie eine Leiche gesehen, Watson? Schreißen Sie sich zusammen! Gut. Moment, Leute. Entschuldigung. Schnell wieder. Obwohl, hier ist auch alles abgesicht. Ist mir so vorher gar nicht aufgefallen, ne? Schon so ein bisschen. Hier sind die Tapeten auch so abgefuckt. Das fällt einem so am ersten Blick gar nicht auf. Wir reden nicht mit Spencer Woolrich, sondern wir machen erstmal unsere Dingens hier. Unser Treffen. Kommen Sie, Watson. Da war auch dieses Joy. Die sahen auch so ein bisschen aus, als hätten sie diese Dinger in der Fresse gehabt, ne? Weißt du, was ich meine? Diese, Gäste. Looks like we're doing this. That had to hurt. Okay. Compound's done. Try to infect me with your sorrow. I just wanna be your friend. Was? Immer noch welche? Das waren noch alle, ne? Du warst in 1A Hilfe, du Spinner! Kein Wodka. Haben wir trotzdem mitgenommen, wollte ich aber eigentlich gar nicht. Blueberry Punch, ist das auch kein Wodka, ne? Wir werden die stärkste Rüstung, die wir hier finden, dann mit aufbessern hier. Was hat die für 66, Stufe 66? Welche Rüstungsstufe haben wir mit unserer Rüstung? Welche war das? Diese Goldrüstung. Wo ist die? Ach, da. 108, das ist schon mal nicht schlechter Specht, würde ich sagen. Große Hilfe, danke dafür. Da oben müssen wir hin. Ich hoffe, wir kommen da überhaupt hin, wenn wir hier lang gehen. Oh, lange Brücken. War das hier, wo auch die... Nee. Look here. I could use a new pair of glasses. Can't imagine where you misplaced your old pair. I was nearly attacked by a terror ray on my way here. Was ist das denn für ein Shop, Alter? Hey, you. Come take a look. Hey, you look like you need some stuff. Fancy watch? Spare cufflink? Single earring? You want it, I've got it. Junk. My friend, this is not junk. These are people's prized possessions. Priceless personal effects, beloved souvenirs and knickknacks. Nice try, but you can't haggle me down. These are premium goods. Huh? Oh. Well, some of the guests left this stuff behind.
Mhm. I would certainly not admit to that, even if it were true. Take a look for yourself. Sind wir hier gelandet auf dem Balsar oder was? Warum wurden mir hier Gegner angezeigt? Say, weren't you looking for a new hat? I say, this pocket watch. Merkwürdig. Ich bin gespannt, was da auf uns wartet. Ach, ich habe... Stimmt. Fähigkeiten. Ich habe Fähigkeiten, die kann ich jetzt so eben einsetzen. Aha. Level 32 von, soweit ich weiß, 33. Technik. Vielleicht gehe ich noch einmal hier was Tarnung und so. Guck mal, hier hacken könnten wir aufleveln bis zum nächsten Punkt. Das ist schon mal geil. Wie ist das mit Schlösser knacken? Ah, ganz knapp. Aber ich glaube, es macht gerade am meisten Sinn, weil das die letzten Punkte sind, wo wir so nah dran sind an einem Level Up. Weißt du, was ich meine? Deswegen machen wir das mal. Ich glaube, wir leveln da relativ gut. Vielleicht gibt es auch mehr als 33. Soweit ich weiß, gibt es 33 Level. Ist das ein anderes Hotel hier? Ja, ne? Sure he's not in the museum. Even if he is, no one will think you dressed the same as him on purpose. So. Da scheinen wir hin zu müssen. So, die Wache wählen wir mal besser aus. Er weiß, dass der Typ im Schilde führt, ne? Ist es richtig hier? Leck mich am Arsch. Timeline discrepancy detected nearby. Ich glaub's nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. This empty bottle of spirits does not belong to any known corporate brand. Suspicious residue detected. Excellent deduction, Inspector. Imbibing of unauthorized beverages is strictly prohibited under Rizzo's company law. Ingredients include antiseptic alcohol, sucrose, and unidentifiable miscellaneous organic material. Closest match. Counterfeit spirits available at the Piraeus spaceport. Da wollte er uns wohl wirklich was verraten. Discrepancy detected. Oh! Rizzo's company policy clearly states that all proprietary mascots must exhibit signs of physical life. Excellent observation, Inspector. Have you deduced a possible cause of death? Unusually small entry wounds indicate exotic weaponry. Closest approximations are 1. Incident involving a game of darts. 2. The Needler. Der Stachel, den er gesucht hat. Yes, Inspector. The Needler. Bespoke handgun carried and wielded by Halcyon Helen. Famously deployed by Halcyon Helen in Terror on Monarch. This
weapon was responsible for executing the chief of the savages, played by Spencer Woolridge. This unit is incapable of providing ethical advice. This unit is also incapable of answering rhetorical questions. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Was habe ich denn da? Rüstung 42, das ist keine fette Rüstung. Aber sieht schon ganz cool aus, ne? Wer weiß, wer weiß. Vielleicht können wir es ja noch gebrauchen irgendwann. Verkaufsautomatenstromkabel. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Das habe ich ja noch nie gefunden irgendwo. Interessant wäre noch die Frage, gibt es hier noch irgendwas zu finden? Die Tür können wir knacken. Das hier scheint nur ein Lagerraum zu sein. Aber hier müssen wir alles knacken. Okay. Scheint so, als... Vielleicht können wir hier oben noch was ausfindig machen. Wonder what they use this thing for. Sieht mir nicht so aus. Jetzt könnte man hier irgendwas Wichtiges ausmachen. Ja, dann hacken wir mal. Vielleicht finden wir irgendwas Wichtiges. Die können wir nicht hacken. Ah, ich glaube, wir hätten nur was davon gehabt, wenn wir jetzt hier das auch noch hätten hacken können. Können wir aber nicht. Wir haben auch keinen dabei, der jetzt irgendwie unsere Hacking-Skills verbessern könnte. Und dafür jetzt extra... Wonder what they use this thing for. Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich kann halt auch nicht alles wissen, ne? Jetzt müssen wir zurückgehen. Das war... Na, erstmal das hier. Moinsen, lass dir dein Wodka schmecke. Gut, dann geht es jetzt wieder ans Rüberrennen. Oh, fuck. Ja, komm. Kann nicht so lange dauern, bis mein Bein hier geheilt ist. Siehst du, wie schnell das geht. Ich frage mich, welche Gegner er hier sieht. Im Himmel? If you lose anything else, it's good to know we can purchase a replacement here. Komisch. Das Hotel ist riesig von außen, aber wenn wir drin sind, hast du oben direkt so ein Glasfenster. Das ist auch irgendwie merkwürdig. Dass du alles sehen kannst. Und ihr haltet mal besser Wache hier, ne? Und bis jetzt habt ihr noch keine gute Arbeit geleistet, mal so am Rande. Da muss der Inspektor immer noch mit einschreiten.
Rizzo's Purple Berry Fudge. A soft sour. Ah, siehst du, hab ich doch schon gesagt. Purple Berry flavored Fenton. Got him, boss! Never felt so damn good in my life. Das kannst du schön mit deinen Männern da ausmachen. Don't miss. But the Weil best. ich gar keinen Bock darauf hab. Euch da zu treffen und dann den ganzen Laden hier gegen mich zu haben. Weil das geht nämlich ganz, ganz schnell. Ah, hat der Wodka dabei, der Kollege? Der hat gar nichts. Der hat auch keinen Wodka dabei. Der Augen auf, ne? Das ist euer Job. Inspector, good to see you. Let me just grant you access and... Welcome to the Piraeus Spaceport. Weird, ich denke, der hat was gegen Inspektoren, wurde mir gesagt. Wenn wir da hochlatschen. Mal viel Gelatsche von A nach B über die Brücken, ne? Zack. Guck mal, da können wir demnächst mal eine Schnellreise machen. Weil da ist ja wirklich nichts durchgewonnen. Der Hoch- und Runterrennen nach. Das ist ja nichts. Dann machen wir mal rein. Ulla, ulla. Hey, up ahead. Looks like they've been waiting for us. Hey, you! We've been looking for you, and by we, I mean Slug. Been real busy sniffing around Eridanos for clues, haven't you, Inspector? See, Sluglight Underground don't like that much. What's Sluglight? You think he means slug or sublight? You think he knows? Should have kept your nose where it belonged, Inspector. Slug's sick of all your meddling in their affairs. Our affairs, I mean. We're... Draw, you damn breadworm! Draw! Ja. Well, you ain't gonna stick that nose anywhere ever again. Woolly piss! Why'd we decide to do this? Hey, any chance we could reschedule? Yeah, maybe do this whole showdown business? Never? Ja, können wir machen. You don't need to tell us twice. Come on, all. Let's get the hell out of here. Tja, da habe ich nicht gerechnet. Tschüss. Mein Gott, sorry. Mic off. Mic on. Entschuldigung. Jetzt sind wir hier also im Hafen. Das hier scheinen mir Geschäfte zu sein, die können wir uns später mal anschauen. Oder Lagerräume. Ach, guck mal. I don't like the look of that shopkeep. Da ist Black Hole Birdie, der alte Zibbel. Hey, I saw your ship. The Unreliable, right? What do you want? Boss, it's Birdie Holcomb. Black Hole Birdie. The Holmeister? The Hack Attack. Shh, not so loud. How'd you know it was me? Yeah, that makes sense. You must be a good one to sniff me out. I'm in no mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. So I'm lying low. You know, incompleto. Oh, yeah, I guess it's kinda neato. Scheint ein bisschen dämlich zu sein, What's ne? it matter? Helen's gone. She's gone and nothing I do will bring her back.
I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the killer and bring them to justice. But I'm stumped. And not very clever. Being bright was always Helen's thing. Oh, come on, Birdie. You're plenty sharp. Anybody who says otherwise is a Cleo Darlings fan. Oh, so you're the inspector. Hope you have more luck figuring things out than me. You probably want to ask me some questions, huh? I'm sure you're asking everybody questions, so you can find Helen's killer. So, how do I help? I was getting blotto with the rest of the Rangers. You know, soaked, muddled, preserved. Preserved? Oh, right. Yeah, he was drunk. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted to cheer me up. We were up the pole afore evening. The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere, get some air. We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to pet a woolly cow? There was this one cow off away from the others. Zeke figured it'd be a laugh to get her drunk. One thing led to another, and I think we might have maybe, you know, stolen her. I don't know. We were drunk, and we made bad choices. She was all alone. I know how that feels now. It's so hard to be all by your lonesome. My memory's a little muddled after that. I guess me and the team got split up, because I know I was on my own at the pilot house for a time. I reckon not. See, I went to the weather station. I was looking for where Helen stashed her datapad for safekeeping, right? She'd asked me to get it, mind. I wasn't stealing. I'm no thief. Sure did. Only there was a guard out there who found me. She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing is, it was real dark out there. So dark, she couldn't tell who I was. Real sure. It was dark as night gets. Plus, I've got small veins. Anyway, I didn't much feel like trying to explain why I was out there, or why I was drunk, and holding someone else's datapad, and also maybe crying a little, so I booked it. Ran like the Rangers were down by 3, and I just bronzed the toss ball in the Friday zone. Ich muss mir mal ganz kurz räuspern, Leute, tut mir leid. Mic off. Mic on. Oh, so, Entschuldigung, das war mal ganz kurz nötig. So. Yeah, I mean, no. Nope. No one else. Da hat er kein Alibi.
I don't. All we did was talk, I swear. It's just, I don't want to tell you. I'll get in trouble. Look, I talked to Auric, okay? Auric West. Hangs out around the spaceport. He's the one who taught me the breathing exercises I use to calm down. Confidant is like confidence. What's torrid mean? Don't get the wrong idea, okay? Auric's not a bad guy. He's just got an unusual job. So now you have the whole story. After I talked to Auric, I went back to the hotel. Woke up the next morning with Helen's datapad in my hand and the hangover to end all hangovers. Don't know if I'll ever drink again. Oh, I mean the hard stuff. Beer doesn't count. Anyway, you ought to take Helen's datapad. Maybe you'll have better luck understanding her notes. Either she was writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours to crack her notes, but it's like I said. Being bright was Helen's thing. I know that. But you gotta believe me. I would never hurt Helen, no matter how drunk I was. You could preserve me in Spectrum Brown and I wouldn't even look at her funny. I want to help you find her killer, Inspector. I knew Helen better than anybody. And it could be handy to have a guy like me around, in case anybody gives you trouble. I get it. I'll head back to the Grand Colonial then. Unless you need me for anything else? What do you want to know? Was mich auch noch nachher mal interessieren würde. What about her? Look, you and me, we both know I'm a big, dumb tossball star, right? That's what I'm good at. Rizzo's knows it. The fans know it. Helen, she saw me as more than that. She saw someone who had more to offer than big muscles and a signature black hole stomp. Being with Helen was magic. She was magic. There ain't good enough words for something as special as what we had together. Rival actresses, maybe? I don't know too much about the motion picture industry. Except for Helen's pictures, obviously. Those I probably know by heart. Seen them about 100 times each. I wish I knew. Must have been something I did. At the picnic, Helen just kept saying she didn't want to drag me into her world. Maybe one of the higher-ups in motion pictures was giving her trouble over us? I don't know. I tried to understand, but I don't. Ich traue ihm. Tatsächlich. What do you want to know? Vielleicht hatte Helen auch Dreck am Stecken und wollte ihn nicht mit reinziehen. Also ich traue ihm. Yeah? Auric's a businessman. He sells stuff you can't get elsewhere. You know, alternative stuff. We're talking sort of science, crockery, whole supplements. Maybe putting effort accelerators in your body isn't always the right call, you know? Maybe there are other options. Maybe I don't take all the accelerators Rizzo's pushes on me.
People get worked up about this kind of thing is all. Not that my personal business should be any concern of theirs. Yeah? Auric hangs around the spaceport most days. Since he's not here at the bar, he's most likely over by the buy-a-bunks at the shipping yard. I remember sending her the recording, but... Law, I was halfway to preserved by then. I don't know what was on it. When I realized what I'd done, I panicked. If I'd said something dumb, folks might think I was involved in her death. I was scared of looking suspicious. Mm-hmm. I wish that were the dumbest thing I ever did, but it's not. Tossball was, is, and always will be the greatest game in the universe. And I would give it up in a heartbeat to have Helen back. Ich traue ihm. Ich hoffe nicht, dass er mir einfach nur Honig ins Maul schmieren kann, aber momentan traue ich ihm. Was sagst du, Watson? Hm? Hm? Huh? Hey, you. I got something I need to speak with you about. Meinst du mich? Hey there. Word around the spaceport is that you came in on the Unreliable. You a new crewmate? Cut the shit. I know Hawthorne's captain of that ship, and I know you ain't him. You want to try again? Was soll man sagen? Anybody else spoke to me that way, we'd have ourselves a little rumble. But at the moment, I think a hard head is exactly what I need. Let me just assume that you came to possess Hawthorne's ship through more or less legitimate means, and let me assume you're a freelancer. I have a job needs doing. Mm-hmm. I run an outfit for the moving of less than legal goods. There's a particular piece of cargo needs delivering to a particular individual in the spaceport. Thing is, I don't know where the cargo is right now. The crewmate who handles that is in the clink for getting a little too disorderly in town. We've already attracted too much attention. Too risky to visit her myself. That's where you come in. You help us out, I'll give you an equal cut of our pay. Mm-hmm. Great to hear. First, you need to go meet the crewmate who got herself jailed. Cassidy Mills is the name. She'll know where the cargo is. Oh, yeah, right. We have a secret phrase. I like boneless spratwurst. Say that and she'll know you're a friend. Be seeing ya. Remember, Cassidy's at the constabulary. She might be a little wary, so be careful. Okay. Haben wir automatisch jetzt die Kästen? Nee. Müssen das Alibi bestätigen. Nur mal aus Interesse. Die zwei Schurken, wo ist denn Cassidy? So weit weg scheint die auch nicht zu sein. I think I prefer the rest and go. Ich will nur mal aus Interesse. Ist das, Glad my box hauling days are over. Das ist schon hier oben. Und wenn wir jetzt auf Tagebuch waren... Nee. Was können wir da? Auric West, der ist direkt hier. Dann würden wir als nächstes zu Auric West gehen. Das machen wir mal im nächsten Part, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute sind wir weit gekommen. Wir haben viel erfahren. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie ich schon gesagt habe, ich
traue unserem Wurf bei Profi. Der wirkt mir wirklich so, als hätte er sie geliebt, was aber nichts heißen soll. Aber momentan traue ich ihm. Wie steht ihr zu der Sache? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, drückt die Glocke und macht natürlich vorher ein Abo bei mir. Schaut auf meinen Kanal vorbei, da gibt es jede Menge andere interessante Videos. Und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal auch wieder, wenn es heißt Let's Play die Outer Worlds. Hier auf dem SadPizzaDude Channel. Bis dahin und tschüssikowski.